Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to today's session on IFRS 9, focusing on the expected credit loss ECL calculation methodology. As you know, Bangladesh Bank has announced a roadmap for IFRS 9 implementation by 2027 for all banks in Bangladesh. As chartered accountants working in banks and financial institutions, we will definitely play a key role in this journey. To kick things off, our very own Monowar Bhai will walk us through the topic. After his presentation, we will have some time for Q&A. So let's begin. Monowar Bhai, over to you. Initially, I will be taking through the IFRS 9 and with a particular focus on the ECL provisioning for in the context of Bangladesh Bank regulation that has been issued. And then thereafter, there will be a question answer session. Spend a few minutes in terms of the context, how it is, and then we'll focus more on the ECL. So these are the agenda of the discussion. There will be background, classification, measurement, transaction cost, and also will be the impairment concept, ECL model, ECL stages, and there will be appendix to explain or provide a practical example with the example or with the concept or background how to will be explaining. And the first two agenda, background, classification, and transaction cost, though it is covered in the IFRS 9, but the central bank expectation that the guidelines they have issued mostly for the ECL. So we'll be focusing more on the ECL part. Just we'll spend a few minutes in terms of the classification measurement and the transaction cost, how it, what are the requirements in terms of the IFRS 9. So just to give you the recap, everyone knows about it. Just I want to give you for the memorization of this, what we have learned about the IFRS 9. It is effective from 2018, and it has replaced by IS 39. Earlier it was IS 39, and which has been replaced with the IFRS 9, and effective from 2018. And scope is the classification measurement of the financial instrument, and initial recognition is the fair value plus minus transaction cost. And thereafter, the large portion is the classification measurement criteria for the impairment. And since IFRS 9 also covered this area, I will briefly touch upon it. So it is particularly for the what was in the IS 39 and what are the IFRS 9. So there is a brief comparison for these two. One is the classification measurement, loss approach, and the staging. So classification, earlier there was 3: held to maturity, AFS, available for sale, and held for trading. There are 3 concepts earlier, and those concepts have been replaced with the new concept, hold to collect, FBOCI, and the FBTPL. I will not go into details because in that case we will not get enough time to discuss about the ECL. So just give a brief what are the scope in this area. And the loss approach, earlier it was the incurred loss approach model and known as the portfolio impairment provision, who are in the involvement of the IS 39. Those knows very well what is PIP. And that has been replaced with the expected credit loss, future loss that has been taken into account for making the provision. And staging, earlier there was no stage. Now in the IFRS 9, there are 3 stages, 1, 2, and 3. Stage 1, stage 2, and stage 3 we'll discuss in details in the later part of this presentation. Then hold to collect, I will not explain in details. If we have a time, we'll later discuss. Now, since we have invited the banks and FI, we'll be focusing more on the provisioning aspect. And transaction cost in the IFRS 9. So we know the loan, we know the deposit, and usually we know that whatever loan we are disbursing is our loan, and whatever amount we are collecting from the depositor is our we are recognized as a deposit in our balance sheet. But IFRS 9 has another element which also need to be part of the assets and also the part of the deposit. And what does it
what are those components in case of assets, if there is any incremental cost or fee associated with that transaction, will be considered as the incremental cost and also will be directly attributable to that products. So these two criteria, if it meets the transaction, in that case, that will be also be part of the either assets or the liability, depending on the nature of the transactions. Say, for example, when we are disbursing loan, we also collect fees, processing fees. Usually we call it processing fees. That part is also considered as a part of the loan. And it is in the IFRS 9, in the first, whenever we are receiving those kind of fees, it is capitalized and then amortized over the life of the loan or deposit. And at the time of the loan disbursement, there will be also cost, a third-party cost, who is arranging customer and disbursing the loan. So that is also the incremental cost. If that transaction does not happen, in that case, this cost will not be incurred. From that context, it is also considered as incremental cost and also directly attributable to that product as well. Hence, it will be capitalized and amortized over the tenure of the products. So these are the concept for the loan and deposit. Whenever there will be incremental cost and directly attributable to that product, will be capitalized, amortized, and will be reported in the balance sheet. And amortization will be through the P&L till the maturity of that loan. This is a brief concept from the transaction cost, amortization, capitalization, and amortization in the context of the IFRS 9. There is an example. I will not be going to that level. It will take longer time. So instead, I will be going to the impairment or ECL concept. In the impairment or ECL concept, what does it mean? So ECL is the expected credit loss that is going to happen in future, not at this point of time. So earlier it is incurred basis. Now it is in the ECL, it will be on a forward-looking basis. That is the fundamental difference between the earlier versus the IFRS 9 ECL concept. And there are a couple of components associated with the ECL. One important point is the contractual cash flow that all we know who are working in the bank and financial institution. Whenever we are giving a loan, there will be an inflow as per the terms of the contract. It can be a monthly, it can be quarterly, or it can be at the end of the maturity. So there will be expected cash flow out of that disbursement. That is the contractual. And then there will be expected cash flow. So in some cases, the cash flow may not happen in line with the contractual cash inflow. So that this point will come when the customer will have some kind of uncertainty in terms of their capability to make the repayment. Contractual cash flow and the expected cash flow may vary. Expected cash flow will vary whenever there will be a challenge from the customer point of view. Then discount the cash expected shortfall or loss. So the contractual cash flow that that is supposed to get in as per the terms of the contract, and the expected cash flow that we see or foresee from the customer, we can realize over the life of the loan, there could be a difference, and that that difference will be lost to the bank. Then multiply the loss, and since we are talking about the expected cash flow, and it will be a different kind of scenarios, and scenarios will be base case, what will be assumed prevailing currently, and there can base case can be upside, can be downside. So different kind of scenario will be considered at the for this kind of calculation. And for the base case, and also be assigning a probability. So base case assuming the 60%, downside 30%, or upside 10%. So different kind of scenario will be considered for this expected cash flow, and then whatever cash flow will be forecasting will be multiplied those kind of base cases, and then some of the base cases will be the
result of the ECL. So these are the four components that are being considered for the ECL calculation. One is the contractual cash flow. Second is the expected cash flow. Then expected cash flow will happen over the times that will be discounted to arrive at the time of the reporting period. Say if the cash flow happens in the 1 year time, what is the present value of today? If it happens in 3 years down the line, what will be the present value of today? So those kind of discounting needs to do. Thereafter, there will be different scenario. So I have there could be multiple scenario depending on the experience, business context, customer context. But for this purpose, for the simplicity, I have assumed three scenarios: base case, that is prevailing now; upside, downside; or base case, worst case. So I'm then applying those kind of weight to the expected cash flow, and some of those kind of scenario and discounted cash flow will arrive at the ECL. That is the concept. And how it works from the if I go fast, just stop me so that I can go slowly. So it's up to the audience. I will request to raise your hand if there is difficulties in terms of talking, or I go fast, or without making any example, just stop me so that I can guide accordingly. And so there will be a ECL cycle. Here, in this cycle, you can see there are 7 stages. First one is the identify the default scenarios, or what are the scenario that will be taken into account for the purpose of the ECL calculation. And the scenario can be base case, best, worst, or upside, downside. And then there will be another stage which will be determine the exposure at default. So what does it mean? The amount at risk if the default occurs. Say if I have a 100 taka loan to a customer, and if there is no repayment or early repayment, so I assume that when default will happen, so my exposure will be 100 taka, on which the ECL will be calculated. And for the EAD, or exposure default, another important point that needs to take into account or consideration is it will be a deal level or account level. A customer may have the multiple deal, and the EAD for each deal will be different. It will not be the uniform. So the EAD is calculated on individual account level. Then another component is the determining the probability of default, PD. And it will be at a customer level. If a customer has a multiple account, the percentage will remain same. But there can be different circumstances, so we'll explain later. But at this point of time, assuming that situation assumption remains same, and if a customer has a multiple account, the probability for that customer will remain same, and that percentage will apply to all loan accounts under that particular customer. The next stage that need to determine is the gross loss given default, LGD. And LGD is the percentage of loan balance that is unlikely to recover from the customer. And these are the three terms you will always be hearing whenever there will be discussion for the IFRS 9, EAD, PD, and LGD. And then there were another stage 5 is the cash shortfall calculation. And cash shortfall calculation is the EAD multiplied by LGD. And that cash shortfall, the next step will be expected cash shortfall plus multiplied by probability of default. That is the expected cash shortfall. And that cash shortfall will be assigning different kind of weight of the scenarios. So if we said that base case, if it is 60%, one kind of scenario, best case or worst case, and applying the weight of the each cases, and sum of those kind of total number will be our number of the ECL. This is the high level concept, how it does work, what are the components, and how it follows from initiation till the calculation.
of the ECL cycle. Then ECL model. One point that we need to note that ECL IFRS 9 does not prescribe any specific model that we need to follow. But ECL model is the prescription, is the rule base, is the formula or rule. Depending on the organization, customer situation, individual bank will determine their own model, which will reflect the right kind of the risk that bank holds at that within the organization or the context where it operates. Accordingly, it is up to the individual bank to determine the model which will be the best suit for that particular bank. So IFRS 9 does not dictate anyone to adopt any particular model. So under the ECL, there are two. One is the advanced model, another one is the simplified or loss rate model. And advanced model, it is mainly applicable for the corporate customer or the complex in nature. And the loss rate or simplified model is mostly applicable for the small size retail banking business, and where the product is a similar kind of in nature and the risk is also similar. Say for example, credit card. Its terms and conditions almost remain same for all the client. But in case of any particular deal, particularly for the corporate, the terms and condition, everything will be different from one customer to another customer. And usually the size is also huge in that case. For the advanced model, it is applicable for the corporate, and loss rate model, it is applicable for the retail or small size ticket. And today's discussion will be from the model perspective. Will not go into details how the model will be developed, what are the areas that need to be taken into account. In this discussion, it will be on a theoretical aspect, and model, it will require longer time to discuss. So if we get the opportunity, we'll discuss later. But in this session, we'll cover from the theoretical aspect. And this advanced model, the PD, LGD, and AD, these three components are required to determine through the model. And in the model, there will be different kind of scenarios. It will be a country forward-looking, global variables, and also the client-specific variables, and also the bank-specific variables. In the model development, there will be also historical data, the customer default rate, how it behave, and also the customer cash flow forecast, country macroeconomic variable, and global macroeconomic variable. But which variable will be considered is up to the individual bank to determine. Say, for example, in case of local corporate, it is mostly influenced by the local variables or country macroeconomic variables. But in case of global subsidy, in that case, their business can be influenced by the global variables or global macroeconomic variables. In that case, those variables also be required to incorporate in the model. And after doing the model, the number that will be driving, if the individual bank see that is not the way that is expecting, or is not the way the number is getting, is not in line with the numbers we can foresee. So in that case, the individual bank can adjust according to their own subjective assessment, which is usually called the management overlay. So those kind of concept, variable, historical data is required to determine the model to drive at the PD, LGD, and EAD. And once we'll get the PD, LGD, and EAD, that will used to determine the ECL, the concept that I have explained in the earlier slide. Then another part is the loss rate model. Is a simplified version. It does not require to calculate particularly the model, but it will require the historical data. And historical data, how it is being calculated, the loss rate will be calculated
the charge-off and charge-off is the provision whatever has been taken in it can be last 12 months, it can be the lifetime of the products. And the recovery, what has been recovered within that period. If we consider the last 12 months, the amount that has been recovered from the return of loan will be considered as a recovery. If we consider as a lifetime, the amount of the loan recovered over the lifetime will be considered as a recovery. So differential between the charge-off and recovery divided by gross outstanding will result in the loss rate percentage. And that loss rate percentage will be applied to the portfolio of that segment. If it is, say, for example, SME or it is a retail product, again, it is, say, credit card or personal or mortgage. If the loss rate is calculated according to the product, that loss rate will be applied to those products. And usually it's a very simpler version, and advanced it will require a lot of system development and technical expertise, and also who are conversant in the modeling. Those involvement will also be required, but simpler version is easier to apply at any time. In this slide, there will be rule that I have already explained, and based on rule, try to give some examples how the rule is being applied with the help of example to get the numbers and how to do the accounting entries and also the reflection in the financial statements. For rule to example, then journal entries to the financial statement, try to capture these elements. As I explained that expected loss, so far it will be the specific, borrower specific when we calculate the PD, but it will be the deal specific when we calculate the EAD and LGD. And the ECL will be the multiplication of the PD, EAD, and LGD. That is the number we'll be driving for the ECL. That is the first rule. And in the example for that rule, assuming that there is a 5-year interest-bearing loan outstanding balance on the reporting date is 100 BDT, and annual interest rate is 5%. I'll be going to that slide after I'll explain the stages. In the ECL concept, there are 3 stages, as I mentioned that stage 1, stage 2, and stage 3. Okay, and stage 1, stage 2, and stage 3, we need to be the understanding is very important to calculate the ECL. And what is the stage 1 and stage 2 and stage 3? So there are different definition for stage 1, stage 2, and stage 3. Stage 1, where the credit risk is not increased significantly. So it's a risk is very at a minimum level. And in that case, the ECL will be calculated for 12 months. And the interest for this ECL, for this kind of stage 1, will be calculated on the gross carrying amount. So I will be explaining in more details. So for example, I am disbursing a loan today, and not foreseeing that it will the customer will be in a default, has a very minimum level of risk at this point of time. In that case, it will be classified as a stage 1, and the ECL will be calculated for that on a 12 months basis, not for the lifelong basis. And whenever it will be classified as a stage 1, the interest that will also be recognized and will be taken into income account, but interest will be calculated on the gross amount, not the net of the gross and provisioning. That is the stage 1. And stage 2. Stage 2 will be the risk has been increased significantly. If we foresee that this customer is likely to, there will be risk in getting the cash inflow, and it has a significant risk. And the significant risk, there is no definition in the, there's no very specific definition in the IFRS 9, but there could be quantitative and qualitative. Usually for the stage 1, it is below 30 DPD, and for stage 2, it is above 30 DPD. If any overdue exceed above 30 DPD, then it is taken into concept that this customer risk has been increased significantly, and it will be considered as a stage 2. And if risk as a stage 2, in that case, the ECL will be considered, is calculated based on the lifelong of that product, of that account. Even the calculation for the interest will be on a gross loan basis,
and will be taken into interest income. And the stage 3, when stage 3 will be considered as a credit impaired. And in our existing term, the way we are reporting to the central bank is similar to the NPL, but not the exact similar. It's a related term, but there is a fundamental difference. But in the IFRS 9, when it is credit impaired, which means that customer is default or is likely to be default. In that case, it will be in stage 3. As soon as it reaches stage 3, then the provision that will be taking is similar to the specific provision that currently we are taking. But the calculation methodology will be different. So now, whenever there will be NPL as per the central bank, there is a different percentage applied to for the specific provision. There is a 20%, 50%, 30%, depending on the different kind of classification, doubtful, fully provided. But in case of stage 3 under IFRS 9, there will be a cash flow projection, and that cash flow will be discounted using the interest rate, and whatever number will be getting, the discounted value today, differential between the carrying value of the assets and the discounted value of today of the expected cash flow, differential is the provisioning, which is alternative name is the impairment provision. So stage 1, stage 2 is the expected provision, but stage 3 is kind of the confirmed provision. So in the IFRS 9, you will be having these three stages, 1, 2, and 3, and depending on the stages, the provision requirement will be vary, and also the interest recognition for the interest recognition and how it will be reported recorded in the income, whether it will be the part of the interest income or will be part of interest suspense, will be determining factor of the stages. In the earlier slide, there are a lot of conceptual framework definition, but if I stick to this particular slide, with the help of example, it may be more clear. The concept that I explained that for stage 1 is a 12-month ECL that we need to consider. In the example, you can also see in the left right side, the case that I have taken is the 3-year interest-bearing loan account of 100 BD, and customer rate is that is in the contract is 5%. And assuming that this customer risk is not significant and is classified as a stage 1. Accordingly, the ECL will be calculated for the 12 month. I am assuming that the customer probability of default is 2%, though it will be determined, the model will determine this percentage, but the sake of simplicity, without going into complexity, assuming that is 2%. And LGD that I explained earlier, that amount that is unlikely to recover from the customer is 30%. So in this case, exposure is 100 taka, and loss given default that is unlikely to recover is 30%, and EAD is 100 taka. That is the stage 1. In the calculation, so first I go by step, stage 1, and if you go to the last box, in the stage 1, there is the ECL calculation. So since it is a stage 1, it will be on a 12-month. 12-month ECL will be calculated for this particular cases. And this 12-month will be the PD multiplied by LGD and EAD. So 2% is the PD, probability of default. LGD is 30%, and EAD is 100 taka. So total is 0.6 BDT. And assuming that is a bullet kind of payment will happen at the end of the maturity, but there will be interest repayment on a quarterly or monthly basis. So there no discounting is required. So for the sake of simplicity, I'm not discounting it. So ECL for this particular case is 0.6 BDT. Then we'll move to the stage 2. Looking into other component, we see that the risk of this customer has increased significantly. And this how we have determined that it has increased significantly. One is the objective criteria is this customer DPT is above 30 DPT. And other could be another of the subjective variable can also be depending on the cash flow, looking at the customer behavior, looking at the customer business outlook. It can be decided that the risk for this particular customer is significant.
In that case, the ECL will be the lifetime, remaining lifetime, not for the next 12 months. And how what does it mean, the lifetime? So in that case, the cash flow for this particular customer will be calculated till the maturity. Say year one, what will be the likely EAD? Year two, what will be the likely EAD? And year 2, 3, what will be the likely EAD? So assuming that is a two-year or 3-year loan. So on the basis of the cash flow of the end of the ECR till the maturity of the deal, will be forecasting the cash flow, and that cash flow will be the LGD will be applied to that cash flow. And in this example, you can see that at the end of the year, there has been a significant increase in the credit risk. So now it has been considered as a stage 2, and expected 1-year PD of this of the end of the year for year 2 is a 5%, and for year 3 is a 6%, and year 1 is the 2%. So in a different year, its probability of default is different percent. In the earlier stage 1, we have calculated only 1 default percent, assuming that it will be in a 12 months. And in this scenario, it will be in the lifelong. So the PD will be different for the different year. And LGD and EAD remain the same. So for the simplicity, I have considered the same. So the stage 2, the ECL will be year 2 PD plus PD multiplied LGD and EAD, plus year 3 similarly PD, LGD and EAD. So 5%, 30%, and 100% plus 6%, 30%, and 100%. So total is 3.3 BDT. And thereafter, stage 3, when we can see that this customer is default or likely to default. And from the quantity perspective, how we can determine the stage 3 as a default? Usually the DPT, and DPT when it reaches 90 plus DPT. In that case, it will be a stage 3, and there will be also the subjective criteria to assess. Even it may remain below 90 DPT, but if the subjective assessment dictate that this customer will be is at default or is likely to default soon, it will be in stage 3. That can also happen, but on an objective basis, usually the 90 DPT is considered for this kind of classification. And whenever it will recess at stage 3, in that case, the expected cash flow will be forecasted. So year 1, year 2, year 3, what will be the expected cash flow, and that will be also a different scenario. Say if it remains as is, what will be the probability? If the scenario becomes worse, what will be the probability? If situation becomes good, what will be the probability? And those kind of probability will be assigned to the expected cash flow and will be a discounting to arrive at the discounted value of today. And the differential between the carrying value and the discounted cash flow is the provisioning requirement under the stage 3. In this, all the calculation, only the model based, the PD, LGD, ED, I have not covered, but once I have the PD, LGD, and EAD, how the number are being calculated, I am trying to explain. But for the model, if required, we can have a different discussion, but not for today. It will be, in that case, it will be very on an advanced level. Another the simplified version that I explained earlier, in the most of the cases, if the business feels that portfolio is similar in nature, it is a small ticket size, in that case, the simplified loss rate model can be applied. It is easier to apply for anytime anyone can apply. And the rule that I explained, that usually how it is being calculated, it does not require to calculate in the model. It can be calculated in Excel or in a spreadsheet. And you can see in the loss rate first calculated, how the loss rate is calculated is the charge off minus recovery. And charge off may be the new concept. We are not dealing with the IFRS 9. Charge off means the 100% provision from the IS perspective. But this charge off amount can be any 100% provision or partial provision. Say if I am taking the last month
or last 12 months, how much provision I have taken into the in the P&L, that is the charge off. And the how much I have recovered from my previously written off is the recovery. So differential is the net loss, then divided by the gross outstanding of the if it is for the last 12 months, is a right reflection to take the average. It is the lifetime of the product, it is the average of that lifetime of the gross outstanding, will get the right kind of representative number. So loss rate will be the charge off minus recovery divided the gross outstanding. That will be the percentage, and that percentage will be applied to the gross outstanding to get the ECL. But that ECL, if it is a 12-month stage on, will be applied how much EAD will be at the end of 12 months, and that EAD that rate will be applied to the EAD and will be discounting to arrive at the 2 days outstanding 2 days balance. Similarly, if it is a stage 2 will be lifetime and will be lifetime, the cash flow will be projected for year 1, year 2, year 3 like this, and this similar rate will be applied for each of the projected cash flow of the each of the year, and applying the discounting factor will get the ECL of that stage if it is stage. In the so I have covered the stage 1, stage 2, stage 3, and what is the formula, how it is being calculated. And in the IFRS 9, for the interest calculation and recognition, there is also there is also change. So in the existing practice, till the NPL, it is classified as NPL. It is considered as a good or a special mention account, and interest is recognized on the carrying amount and taken into the P&L. And as soon as it is classified as NPL, the interest is applied, but it is not taken into P&L. It is taken into interest in suspense account. That is the current practice or Bangladesh bank rules. But when we will move to the IFRS 9, in that case, stage 1 and stage 2, similar to the good loan, interest will be calculated on the carrying amount or the gross outstanding loan and will be taken into the P&L. As soon as it is reached to the stage 3, in that case, the net carrying amount will be calculated. How it is being calculated? It is the gross amount less the provision, if any, has been recognized for that particular customer. We'll get the net carrying amount, and then on the net carrying amount, contractual rate or customer rate will be applied to determine the interest income, and that income will be taken to the P&L. That is the fundamental difference between the existing practice versus the when we will be moving to the IFRS 9. There will be opportunity, even stage 3 is kind of similar to the NPL, but there will be an opportunity to recognize the interest on the net carrying amount to the P&L account. And the interest for the remaining account can be marked as an interest in suspense account. So in this example, if you can see that there will be 3 years interest, 3 years in the interest bearing loan account, for example, 100 BDT, and the interest rate is 5%. Stage 1, stage 2 is already explained. So now it is in stage 3. So in stage 3, there is this for this particular customer, there is a provision already taken earlier. So the net amount will be subject to interest calculation, and for the interest to take into the interest income in the P&L account. And if you see the last part of this journal, the journal entries for stage 3, the interest receivable 5 taka we have calculated on the gross interest amount for the gross balance, and on the net amount, the provision that has already been recognized for this particular loan. If we deduct the amount on the net carrying amount, the interest that has been calculated is taka 1. So 1 is taken into P&L account, and the remaining 4 taka is taken into interest suspense account. So there is a opportunity or a scope to take the 1 taka into P&L account, wherever there will be a net carrying balance, or if the provision balance is equal to the gross or carrying amount or gross amount, in that case, there will be no income to the P&L account. Entire amount will be the part of interest in suspense. Now, based on all the example, theoretical conceptual framework, will have some kind
few examples to give you the how it is being calculated. In the stage one, so assuming is a large portfolio, and we explained earlier that there are two models we can apply: advanced model, simplified model. Assuming this is a large portfolio, and for this large portfolio, we'll be applying EAD, PD, and LGD. And in this example, so for example, we have a 10 lakh taka, reporting date 31st March, maturity date 31st March 31, and customer rate is 10%. EMI, for example, 18,000 roughly. And how the ECL will be calculated for this particular customer? We need to have a three component: EAD, PAD, PD, and LGD. EAD for this it is in stage one. So at the end of the year, EAD will be, for example, for this cases, 8,71,925. This number will be derived from the model that individual bank will be developing. PAD for this particular customer, for example, the probability of default is 2.1%. This percentage will also be derived from the model. And LGD, what will be percentage that out of the EAD cannot be recovered, which is 30%, is also derived from the model. So expected cash shortfall will be multiplying of EAD, PD, and LGD is 5,493, and discount factor of 1 year based on the 10% is 0.91. So ECL on the reporting date will be the expected cash shortfall 5,493 multiplied by discount factor of 0.91. The ECL on the reporting date will be 4,994. This is the case where it will be on a stage one and will be on a advanced model using the bank own developed model, and the where the ECL will be calculated. This is the stage one based on the concept explained earlier. Now, assuming that now we are in a stage two for a particular customer, see the difference between earlier and this version. Example is same, but only you can see that EAD, PD, and LGD will be the remaining life of this loan. So year one, year two, there will be EAD for the different year one, then year two, year three, till the remaining. And then PD, there will be different percentage. So year one probability would be less. As we progress, probability will be worsen. So first one year 2.1, then 2.2, and till year 5 is 2.5. This percentage will result from the model. LGD likely not to recover 30%, 29, 28, 27. It is also for model. So then expected cash shortfall we need to calculate for ECR. The discount factor of ECR. The first year discount factor is 0.91. You can see in the screen, and the year 2, 0.83, year 3, 0.75. Like this, the discount factor will be calculated. That ECL for ECR will be expected cash flow multiplied by the discount factor. The ECL by ECR, then sum of all the year 14,250 is the total of the remaining years of this particular loan. So in the earlier slide was stage one, ECL was calculated only for year one, and whenever it reaches to stage two, it will be over the lifetime term of the loan, and the summation of all the years. Summation of all the years will be the ECL for the stage two. The stage three, for the similar loan, only you can see the incremental is the probability. So there will be different scenario: best case, base case, and worst case. And there will be different percentage assigned for probability assigned for each of the case. And cash flow for the each of the cases, projected cash flow that needs to be determined
again, it is up to the individual bank. They will forecast what will be likely cash flow from that particular customer under the each of the scenario. And then probability factor. So year one, there are two cases, best and base. And probability is 20% and 50%. So 20% on best case, the expected cash flow in year one is 180K and base case 120K. And each of the inflow will be multiplied by 20% and 50% will get the probability weight under year one, 96,000. Similarly, for the year two, the expected cash flow will be multiplied by the probability of that year will get, say, for example, year two, it is 117K. And same way, it goes under the each of the scenario till the last year. Say in the worst case, you can see it went up to the 10. And then thereafter, discount factor of the each year and the sum of the all year, the present value of the loan cash flow is 7,68,115. That is the present value of the expected cash inflow under the different scenario. And the differential between the carrying value and the present value of the expected cash flow is the provisioning requirement under stage 3. If you can relate stage 1, how it is being calculated, stage 3, how it is being developed, and stage 3, how it is being calculated for the provisioning under each of the stages. So these are the three scenarios for the large portfolio using the advanced model. Then we'll be moving to the simplified version for the small portfolio. Same example. Here, for example, EAD, 8,71 using the model, and loss rate, applying the formula, charge off minus recovery divided by gross outstanding, assuming it's a 5%. So 5% will be applied on the EAD to arrive at the expected cash shortfall. The remaining part is the same as earlier, discount factor and the ECL on the reporting date. So it is only the stage 1 and for the 12-month cash flow basis. And if I extend to the same example for the stage 2 for a small portfolio using the simplified model or simplified model, it will be example same. So only difference in that it is extended till the remaining life of that loan. Loss rate, you can see the remain same. There is no say, it's remain unchanged. Only the EAD will be multiplied by the loss rate to get the expected cash shortfall, and the rest discount factor will remain same. Advanced and simpler version discount factor same. Will get the discounted ECL under each of the year, and the summation of the discounted ECL will be the result of the ECL under stage 2. So these are all from the concept to the practical application with the help of the example to get the ECL numbers. Since I am involved, I'm working with the central bank, on also in our bank, it is already been already applied. We for the group reporting purpose, we do the ECL calculation, but not for central bank reporting. So to a certain extent, we have a practical experience. So to me, it may be easier, but I don't know, whoever not involved in the exercise may feel some complicated, but as we progress, it will be easier. And I have tried to make it as simple as from theoretical aspect to the practical context, except for the model. Not sure how it helps to the audience. Now I'll be opening for the question and answer session to take the feedback or have an interactive session. I think two of us already raised their hand. Gulam Kibriya, please go ahead. Okay. Assalamu alaikum. My first question is, if any loan is rescheduled, so after rescheduling, is it 12-month ECL or lifetime ECL? এখানে কি প্রথমে আমি একটা এখানে যেটা কনসেপচুয়াল যেটা হলো IFRS 9 কিন্তু এখানে কোনো কিছু ডিকটেট করে না। সেইটাকে বলা হয় যে কাস্টমার রিস্কটা কি আছে সেটাকে কনসিডার করার জন্য। এই কাস্টমারটা এখন দেখেন যে এটা ছিল একটা নন পারফর্মিং স্টেজে ছিল, তাকে রিশিডিউল করে গুড স্টেজে আনা হয়েছে টু গিভ দেম লিভওয়ে অর give the flexibility for the cash flow perspective, রাইট। তার টেনারটা এক্সটেন্ড করা হইতে পারে বা বিভিন্ন কারণে এটাতে রিস্ট্রাকশন করা হয়।
বাট এটাকে যদি আমি রিস্কটা দেখি, রিস্ক কিন্তু এখনো এর মতো কিন্তু সিগনিফিকেন্ট আছে, নট যে গুড লোন যাওয়ার ইনিশিয়াল স্টেজে যে একটা লো রিস্ক সে কিন্তু না। তাহলে এ কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে ওই স্টেজে আসে নাই। ইট উইল বি আ লাইফ টার্ম, নট দ্য, উই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ক্যান বি টেকেন অ্যাজ এ 12-month ECL. It cannot be stage 1. Okay, so then is it a stage 3 again? স্টেজ 3 এটা এখন এটা কি হয়েছে মানে এখানে কিন্তু আপনি দেখেন এইটা বলা আছে IFRS 9 এটা বলা নাই, বাট যেটা হলো যে এর এখন আছে স্টেজ 3 তে। এর বিহেভিয়ারটাকে অবজার্ভ করি নেক্সট 6 মাস 9 মাস দিয়ে দেখি না এখন যে এক্সপেক্ট অনুযায়ী ক্যাশ ফ্লো আসতেছে, যে পার্সপেক্টিভে একে রিস্ট্রাকচারিং করা হয়েছে, তাকে কিছু অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে, সেটা ইজ ওয়ার্কিং ইফেক্টিভলি। In that case, it can be reconsidered, but at this point of time, it should remain in stage 3. Okay, thank you. Ashish Kumar Shikdaria, please go ahead with the question. পিডির জন্য যেখানে থাকবে হিস্টোরিক্যাল ডাটা, হিস্টোরিক্যাল ডাটার মধ্যে হলো কাস্টমার বিহেভিয়ার কিরকম, সেগুলো যে বিহেভিয়ার হলো যে তার ডিফল্ট রেটটা কিরকম, তার লেট পেমেন্ট কিরকম, তো দোজ কাইন্ড অফ ইনফরমেশন ফার্স্ট লাগবে, এগুলো আছে হিস্টোরিক্যাল ডাটা। এরপর হলো ফরওয়ার্ড লুকিং, হলো যে কিছু ফরওয়ার্ড লুকিং ইন্ডিকেটর, সেখানে হলো ম্যাক্রো ইকোনমিক কান্ট্রির কিছু ডাটা থাকবে, যে জিডিপি কি অবস্থা আছে, ইনফ্লেশন কি আছে, এফেক্টস আছে। এরপর হলো যে গ্লোবাল কিছু ডাটা না হয়, যে ফরম গ্লোবাল না হয় কারণ গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট থাকে লোকাল, গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট লোকাল কনটেক্সটে অ্যাপ্লিকেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তো এই সমস্ত ভেরিয়েবল গুলো কনসিডার করে দেন পিডি ক্যালকুলেট করা হয় মডেল বেসিসে, দেন ওই কাস্টমারের পিডি ক্যালকুলেশন করা হয়। বাট এখানে হলো হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লুকিং, বোথ টু সেটস অফ ভেরিয়েবল উইল বি রিকোয়ার্ড টু ইনপুট ইন দ্য মডেল। ধন্যবাদ। এই স্টেজে যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের যেটা একটা আস্ক ছিল, হয়তো আপনারা অ্যাটেন্ড করছেন কিনা, ওইটা দিল কি একটা প্রি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দিতে হবে বাই সেপ্টেম্বর, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল ডিসকাশন দ্যাট উই হ্যাড আর্লিয়ার। সেখানে একটা প্রি অ্যাসেসমেন্টের জন্য তারা কিছু ইনিশিয়াল কিছু ডাটা প্রিপেয়ারনেসের জন্য বলছে। তার মধ্যে একটা ওয়ান অফ দ্য, হ্যাঁ, কতগুলো কম্পোনেন্ট দিয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ছিল যে যেমন ডিফল্ট রেট, আর কিছু হলো যে ওই কাস্টমারের রিটার্ন অন আর্নিংস, আরো এখানে কতগুলো আমার এক্স্যাক্টলি আমার এই ক্ষেত্রে মনে নাই, যে যেগুলো নিয়ে প্রফিটেবিলিটি অন্যান্য কিছু রেশিও আছে সেগুলো দিয়েছে, ওই সমস্ত ইনফরমেশন উইল রিকোয়ার ফর দ্য ডেভেলপ ফর দ্য পিডি ক্যালকুলেশন, এন্ড দ্যাট উইল বি ইনপুটেড ইন দ্য মডেল। Sir, let's hear from Ratan Kumar Shah first. Thank you, Monowar Bhai, for your nice present. New question on, undrawn facility OVS exposure related issue. Say, for example, we have continuous facility with our client. So sometime it may happens like, we have, 100 taka facility to client. So out of that, they have drawn, 20 taka till reporting that. And, 80 taka is undrawn remain as of reporting that. But, if we get an indicator at reporting that, like, customer have any chance to make default. So how these, undrawn facilities should be captured, in calculating ECL. And yeah, that's it. Thank you. এখানে যে এই ECL is not only applicable only the on balance sheet, it is also applicable for the off balance sheet. So in the scope for the ECL calculation will be for the both. এখন যখন এই যে আপনি যে এক্সাম্পলটা যেটা এক্সপ্লেইন করলেন যে আন্ডারন ইএডি যখন ক্যালকুলেশন করা হবে, তখন কিন্তু ওই একটা প্রবাবিলিটি এখানে আসবে যে তার যখন স্টেজ 1 যে 12 মান্থ হবে, তো আজকের যে আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স এন্ড নেক্সট 12 মান্থের আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স যেটা ইএডি হবে, সেখানে যে ইজ লাইকলি অফ ড্রডাউন, তার এখানে যে লিমিট দেওয়া আছে সেটা কিরকম হইতে পারে, সেটার কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ এখানে অ্যাড হবে। আবার এরকম হইতে পারে সে একটা প্রিপেমেন্ট করে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে যে ইএডি যে ক্যালকুলেশন করা হবে ইন ইয়ার 1 উইল বি 2 days আউটস্ট্যান্ডিং প্লাস হবে the probability of drawdown from the limit, and if there is any prepayment within year 1. So considering all the elements, the EAD will be calculated. And similarly, যদি এটা লাইফ হয় তাহলে till the maturity, what is the probability of drawdown out of the limit, and what is the likely that he can make any kind of prepayment. So considering these two elements, the EAD will be determined for each of the year, and that EAD will be taken into account for the ECL calculation. Okay, thank you. So, both the off-balance sheet exposure related query is also answered here. So thank you. And I have another question regarding this, the discount factor that we considered in, in calculating the ECL, in stage, both in stage 1 to 3. So we see that,
say for example, our sum of our total lifetime expected loss is 100 taka, but it is being discounted with 0.91, 0.83 over the years. Then we, if we sum it up, then we get it, say for example, 83 or 85 total. So we see there is a gap between these two numbers from 100 to 85. So there is, difference of 15 taka. So how this is, captured in financials, or what is the implication of this, 15 taka difference? The 15 taka difference. So your question is the discounted value that we are getting and the carrying amount, right? Right. So that will be in the stage 3 for the provisioning calculation perspective. And for the stage 1 and stage 2, the expected cash flow, যেটা year 1 বা যেভাবে stage 1 হলে একরকম হবে, stage 2 আরেকরকম হবে. So we'll be getting the expected এখানে তো LZD apply করে যে expected cash shortfallটা আমরা পাইতেছি for each of the year. Right. And the expected cash shortfallটা will be converted into present value using the discounting factor. তাহলে এখন যদি আমি স্টেজ 1 হয়, তাহলে only 1 year এর যে expected loss হবে সেটাকে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে আজকে নিয়ে আসলাম. That will be the ECL for stage 1. And stage 2 will be for the remaining life of the loan. এবং প্রত্যেক বছরের যে আমি যে expected lossটাকে ক্যালকুলেট করলাম, that will also be converted into today's present value using the discount factor. And the summation of the all years will be my total ECL. And once I have a number, then there will be the P&L as a ECL charge debit and the provision for ECL as a credit for the balance sheet. So that will be the accounting entry once I have a number of the ECL. That's clear to me, Monowar Bhai. Just my question is, the impact of discount factor. So does it have any impact in P&L? আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যেমন আমার 100 টাকা হচ্ছে টোটাল ভ্যালু, এর মধ্যে হয়তো আমি ডিসকাউন্ট করে আমার ইসিএল পেলাম 85 টাকা। সো 15 টাকার যে আমার ডিফারেন্স, সো এর কি কোনো ইমপ্লিকেশন আছে ফাইনান্সিয়াল? কারণ আমি ওই ফিউচার ক্যাশ ফ্লোটাকে আজকে যে ডিসকাউন্ট করে দিলাম, দ্যাট ইজ মাই ইসিএল, সো দ্যাট উইল নট, দেয়ার উইল নো পিএনএল ইমপ্যাক্ট ওই 15 টাকা। ওকে 85 is my ECL, that will be taken into account for the accounting entries. জি থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। নাস্তারান, মরার ভাই, আমার একটা বেসিক কোয়েশ্চেন আছে। এখানে তো অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলস, যেটা হচ্ছে কোম্পানি টু কোম্পানি আপনার চেঞ্জ হতে পারে। সে ফর এক্সাম্পল পিডি কিভাবে করবে, তার প্রবাবিলিটি অফ ডিফল্ট কিভাবে, এডি কিভাবে ক্যালকুলেশন করবে। সো ইন টার্মস অফ বাংলাদেশের কনটেক্সট, হ্যাঁ, এইটা বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে দেখছে যে কম্পারেবিলিটিটা এনশিওর করা, বা আমরা এটা যে প্রুডেন্টলি অ্যাপ্লাই হবে, হ্যাঁ, সেটা কিভাবে এনশিওর করবে? এটা এখন পর্যন্ত এটা ডিসকাশন আছে whether there will be a prescription from the central bank about the model and the parameter, or it will remain in the hand of the individual bank. So that is under discussion. But আমি যেটা পার্টিকুলার কিছু আমাদের এখানে যে আশেপাশে নেইবারিং কান্ট্রি আছে, I see none of the countries in the regulation there is any prescriptive model that bank need to follow. So all the countries যেটা করছে তারা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের উপর এটাকে অ্যাসাইন করছে, they can decide their own model, রাইট? এখন যেটা হলো, যে পয়েন্ট হলো, ঠিক আছে, এখন তো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটা যে প্রপারলি হইতেছে কিনা, এখানে যে পরিমাণ লসটা আসার কথা, তারা কি রাইট কাইন্ড অফ রিস্কটাকে কনসিডারেশনে নিছে কিনা। So whatever model individual bank will devise, central bank will have the oversight. Why they have taken this kind of parameter, this kind of variable, and what is the logic? There has to be a clear-cut documentation, for this model. The one aspect that central bank will review if they allow individual bank to determine their own model and the parameter. One aspect. Another one, whatever model individual bank will decide, there will also be a back testing. Say আমি আজকে ধরলাম যে আমার PD 2%, and I am applying for the next quarter. Once this quarter is over, then we need to do also the back testing. The 2% আমি ধরছিলাম যে আমার actually কি 2% হয়েছে, না এটা 5% হয়েছে, না 1% হয়েছে। So this back testing is very fundamental for the monitoring of the model. তাহলে এখন যাই আমি আজকে ফোরকাস্ট করছি, এটাকে আমার আবার 6 মাস পরে গিয়ে আমি ব্যাক টেস্ট করে দেখতে হবে whatever assumption PD LGD percentage আমি কনসিডার করছি in the model is closer to the reality.
যদি এটা না হয়ে থাকে, যে একটা ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্স আছে, দেন আমি মডেল যে প্যারামিটার গুলো দিয়েছি ইজ নট রাইট রিফ্লেক্টিভ অফ দ্য রিস্ক, then it will require revision of the assumption or the variable that we have been used for the model development. So in the governance process, these are the fundamental in the IFRS 9, and central bank definitely will have a oversight on those kind of documentation and also the backtesting process of the individual bank. So in that sense, say for example, আমরা কোন একটা নতুন ক্লায়েন্ট অনবোর্ড করলাম যার হয়তো সে সিআইবি অত ভালো না, হ্যাঁ, সো ফার্স্ট স্টেপ 1 এ তো 12 মান্থসে যখন ডিটারমাইন করা হবে যে কত হবে, তো তখন দেখা যাবে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি যে সে খুব ভালো, হাউএভার তার হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট দেখাচ্ছে ইটস নট আ গুড রিপেমেন্ট সাইকেল, তাহলে এক একটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করবে, রাইট? হ্যাঁ, তো বাংলাদেশ ব্যাংক উইল হ্যাভ টু স্টেপ ইন, তো এটা তো পোস্ট ফ্যাক্টর হয়ে গেল না, অলরেডি তো পিএনএল এ হয়তো চার্জ করে ফেলবে, ব্যালেন্স শিটে ইমপ্যাক্ট দিয়ে দিবে। সেটা তো এখন ওই যে এটা তো আপনি তো ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের কাছেই করা হবে, এবং যে ব্যাংক এখানে ভেরি অনেস্ট থাকতে হবে যে আমি কি এখানে কি কিছু ম্যানিপুলেট করতে চাইতেছি না আমি রাইট কাইন্ড অফ রিফ্লেকশন দেখাতে চাই। আমার কাস্টমার আই উইল নো বেটার দ্যান এনিওয়ান, এই কাস্টমারটা আগে কি ছিল বা এখন তার যে সিচুয়েশন, ক্যাশ ফ্লো, তার যে বিজনেস প্রসপেক্ট সেটা কোন স্টেজে আছে, সেটা যদি আমি আজকে ফিল করি না, ইট উইল বি গুড, ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি আ রাইট কাইন্ড অফ ডকুমেন্টেশন with the justification why it is in stage 1, why it result is good, এবং সেই বেসিসেই কিন্তু এটাকে তখন অ্যাপ্লাই করা হবে ফর দ্য ইসিএল ক্যালকুলেশন। এন্ড ডেফিনেটলি ইনিশিয়াল ফেজে নলেজ গ্যাপ অন্যান্য কারণে হইতে পারে, বাট অ্যাজ উই প্রোগ্রেস দ্যাট উইল বি ওভারকাম। বাট এখানে যেটা হলো যে কেন আমি অ্যাজাম্পশন গুলো নিতেছি, এবং আমি যে রেজাল্ট যেটা বলে যে ব্যাক টেস্টিং তো পোস্ট ফ্যাক্ট হয়ে যাইতেছে, বাট ইট on a wholesale basis it should not be the case. On a case by case দুই একটা হইতে পারে, but large scale that should not be the case. Okay, thank you Monowar. থ্যাংক ইউ নাসির। জিয়াউর রহমান জিয়া ভাই আমাদের সম্মানিত একজন ডাইরেক্টর অফ ব্যাংকস আর অলসো কাউন্সিল মেম্বার। জিয়া ভাই। জি, thank you Nasir bhai as well as Monowar bhai, very good session, and I am seeing it is converted into a very interactive one. আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই, আমরা অফ ব্যালেন্স শিট নিয়ে, হ্যাঁ, সে আমরা একটা পার্টিকুলার কাস্টমার কাছে 100 কোটি টাকা অলরেডি লিমিট দিয়েছি এলসির, বাট আমি তার জন্য শুধুমাত্র এলসি যেটা এক্সিকিউট করেছি সেটা সে 20 কোটি টাকা। সো এই যে 20 কোটি এবং 80 কোটি আমি অফ ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে কোনটাকে কনসিডার করব বা কোনটাকে কিভাবে কনসিডার করব? ডাজ ইট মিন যে 100 কোটি টাকাই অফ ব্যালেন্স শিট আইটেম, নাকি 20 কোটি টাকা যেটা এলসি অলরেডি ওপেন হয়েছে এটা আমার ওই আইটেম? এটা ছিল আমার কোশ্চেন। এখানে যেটা হলো যে 20 কোটি যেটা অফ ব্যালেন্স শিট, এখানে হলো দুইটা, একটা হলো অফ ব্যালেন্স শিটেই 100% কিন্তু আসবে না, এখানে একটা ক্রেডিট কনভার্সন ফ্যাক্টর একটা আছে এই জায়গায়। হ্যাঁ, আমি যে আজকে যেটা আছে সে আমি এটা নিয়ে নিলাম, আর যে লিমিটে এখন যদি কাস্টমার আমি দেখি, আমি কিন্তু এই রাইটটা আছে ওই তাকে আর ওখানে স্টপ করে দেওয়ার জন্য, লিমিটটাকে কাট করে দেওয়ার জন্য। আর এখানে একটা হলো প্রথমে হলো অন ব্যালেন্স শিট, অফ ব্যালেন্স শিট থেকে আমি অন ব্যালেন্স শিট কনভার্ট করলাম ইউজিং দ্য কনভার্সন ফ্যাক্টর, দেন দ্য মডেলের যা যা আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই হবে সিমিলারলি। আর যে ক্ষেত্রে লোনের ক্ষেত্রে আছে যে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে মোস্টলি ফর দ্য লোন, যে লোন দেওয়া আছে তাকে লিমিট দেওয়া আছে 100 কোটি টাকা, সো পার্সেন্ট ড্র ডাউন করছে 50 কোটি টাকা, এখনো 50 আছে, সেই 50টা সে কিভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করে, তার একটা ট্রেন্ড বা বিহেভিয়ার দেখে বা প্রবাবিলিটি কিভাবে, সেটা ওখানে ওই মডেল থেকে এটাকে তখন চলে আসবে টু হোয়াট এক্সটেন্ট যে লিমিট যেটা এখনো আনড্রোন আছে ওইটাকে সে ড্র ডাউন করতে পারে, ওইটাকে কনসিডারেশন নিয়ে এসে তখন ইএডি কে ডিটারমাইন করা হয়। আর অফ ব্যালেন্স শিটের ক্ষেত্রে ইজ অনলি ফর দ্য অফ ব্যালেন্স শিট, এবং ওইটাকে একটা কনভার্সন ফ্যাক্টর দিয়ে অন ব্যালেন্স শিট এসে দ্যাট উইল বি দ্য ইএডি ফর দ্য ইসিএল ক্যালকুলেশন। মনোহর ভাই, এখানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল ইন রিলেশন টু দ্যাট, যেটা হচ্ছে আমি যখন অফ ব্যালেন্স শিটকে কনভার্ট করব ক্রেডিট কনভার্সন ফ্যাক্টর দিয়ে, এখানে কি আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে সিসিএফ টেবিল আছে যে ব্যাসেল গাইডলাইনে, আমি কি ওগুলো ফলো করে করব না সেপারেট কোনো গাইডলাইন? আইএফআরএস 9 এ তো ওইরকম কিছু আছে কিনা কাইন্ডলি যদি একটু। না, এটা থাকবে না, কারণ ওই সেন্ট্রাল ব্যাংক ইজ দ্য প্রেসক্রাইবড দ্য সিসিএফ ফ্যাক্টর দ্যাট উইল নট বি টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট ফর দিস পারপাস। ইট উইল বি দ্য ব্যাংকের ওয়ান অ্যাসাম্পশন, এটা যখন ওই মডেলে দেওয়া হবে দেন মডেল উইল ডিটারমাইন to what extent the conversion factor will be applied for this particular case. Okay, got it. Thank you. IFRS 9 এটা হলো
প্রিন্সিপাল বেসড, নট এনি রুল বেসড। এখন যেগুলো আছে অলরেডি রুল বেসড, সার্টেন পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই হয় প্রিন্সিপাল বেসড, এবং এই প্রিন্সিপাল কিন্তু কোনো এটাকে ভেরি রিজিড না, এবং বলে দেয় না যে এইটাই করতে হবে, এরকম করতে হবে। এবং IFRS 9 আবার কিন্তু এখানে আরেকটা এটার বিউটি হলো যে এটা কিন্তু বলে না যে একটা কমপ্লেক্স মডেল ডেভেলপ করে আমার সেইটা দিয়ে আউটপুট আসতে হবে। যে সিম্পলিফাইড মডেল দিয়ে যদি আমি সিমিলার কাইন্ড অফ রেজাল্ট পাই, দেন IFRS 9 প্রিফার করে টু ফলো দ্য সিম্পলিফাইড ভার্সন। কমপ্লেক্স করে তারপর একটা অনেক ডিটেইল করে একটা রেজাল্ট পাইলাম, হুইচ ক্যান অলসো বি দ্য রেজাল্ট অফ দ্য সিম্পলিফাইড ভার্সন, দেন এই কমপ্লেক্সটাকে IFRS 9 অতটা ইন্টারেস্ট করে না। জি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। স্বামী ভাই আনমিউট করান, দেখি আপনার কথা শুনতে পারি কিনা। নাসি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। রাইট। হ্যাঁ, সালাম মনোহর ভাই, থ্যাংক ইউ নাসি। সালাম। মনোহর ভাই, আমি কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে অনেকগুলো পার্সিয়াল আনসার আমি পেয়ে গেছি, বাট একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখনকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মডেলে যেভাবে প্রভিশনিং ক্যালকুলেশনটা হয় বা বেস ফর প্রভিশনের যেভাবে ক্যালকুলেশন করা হয়, হ্যাঁ, তো ধরেন একটা ক্লায়েন্ট যদি ফর এক্সাম্পল আমার তাকে আমি স্টেজ 3 তে কিছুদিন পরে তাকে আমি স্টেজ 3 তে কনভার্ট করলাম, বাট পরবর্তীতে দেখা গেল যে তার রিপেমেন্ট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো অনেক বেটার হয়ে আসে, তাহলে কি তাকে আসলে এর আগের স্টেজ 1 বা স্টেজ 2 তে কনভার্ট করার সুযোগ থাকবে কিনা? নাম্বার 1। নাম্বার 2 সেটা হচ্ছে যে আপনার মডেল যেটা ওই কিছুক্ষণ আগে একজন বলছিলেন, সেটা হচ্ছে যে এই মডেল কি আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক, আপনি যেহেতু টিমে আছেন, এই মডেলটা কি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্পেসিফিক বা কোন টাইপের ব্যাংক বা কোন ধরনের ব্যাংক কি ধরনের মডেল ইউজ করবে, এগুলো নিয়ে কি আসলে কোন রকম ক্লিয়ার ডিরেকশন বা ইনস্ট্রাকশন আসবে কিনা? কারণ এখনকার মডেলটা তো আসলে পুরোপুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা নির্দিষ্ট ছকে যেভাবে তারা ক্যালকুলেশন করতে বলে ঠিক সেভাবে ক্যালকুলেশনটা হয়, এবং এই অনুযায়ী তাদের ইন্সপেকশন বা অন্যান্য জিনিসগুলো হয়। সো ফিউচারে আসলে জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে বলে আপনি মনে করেন? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যামি। এখানে দুইটা কোশ্চেন। ফার্স্ট ওয়ান হলো যে তার স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 2 বা স্টেজ 1 এ ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে না IFRS 9 যেটা অ্যালাউ করে। এটাকে স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 2 তে there can be improvement, and স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 1 এটা অ্যালাউ করে। বাট যেটা হলো ফ্রম দ্য প্র্যাকটিক্যাল কনটেক্সটে যেটা এখানে হওয়া উচিত, যে যদিও মনে করি না স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 2 কে মুভ করার মতো ওই স্টেজে আসছে, বাট শুড নট ডু ইমিডিয়েটলি, should wait for another 6 months or more to see that it's a resilient, is persistent, whether is really is doing good or is just one of these. ওইটাকে ডেমনস্ট্রেট করে বা এস্টাবলিশ করার জন্য should wait for another 6 or 9 months, or there could be a regression. এই ধরনের একটা সাজেশন থাকতে পারে, but it should not happen immediately. It should take time, need to wait to see whether it is really good or not. And second question যেটা হলো যে মডেল ব্যাপারে আমি আমার ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও দিতে পারি, বাট ইটস আপ টু দ্য বাংলা ব্যাংক when they will discuss what they will decide, that I don't know at this point of time. বাট আমার ভিউ হবে, এবং আমি অন্যান্য যেগুলো কান্ট্রিতে দেখছি, যে ইট ইজ আপ টু ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংক, বিকজ দে নো বেটার দেয়ার রিস্ক। এখানে একটা প্রেসক্রাইব দিলে যে সেটা মে নট বি অন ব্যাংকের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, অ্যানাদার ব্যাংকের জন্য ইট মে নট বি অ্যাপ্লিকেবল। So it should be up to the individual bank to develop their own model, and there definitely will be a governance to ensure that the right kind of risk is reflected in the model. But there should not be any kind of prescription that model has to follow by everyone. হ্যাঁ, ঠিক নাসির যেটা বলছিলেন আর কি, সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিটলি রুল বেস ছিল। তো এটা থেকে আসলে ট্রানজিশনটা কিভাবে হবে? আরেকটা হচ্ছে যে আমার ধরেন প্রভিশন ক্যালকুলেশনের জন্য এখন যেরকম একটা বেস ফর প্রভিশনের উপর বেস করে একটা স্টেট ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেশন এসএসডিএ পিএল এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেসক্রাইব করে, তো তখন তো আমি চলে যাব ধরেন স্টেজ মডেলে, এবং যখন স্টেজ মডেলে চলে যাব তখন সেখানে প্রবাবিলিটির একটা পার্ট চলে আসবে, এলজিডি এবং অন্যান্য যেগুলো কম্পোনেন্ট গুলো আছে এগুলো চলে আসবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে বেস ফর প্রভিশন ক্যালকুলেশনের যে পার্টটা, ওই পার্টটাকেও কিন্তু অনেকটুকু চেঞ্জ হয়ে যাবে বলে আমার কাছে মনে হয়। তাহলে এই জায়গাটা আসলে কিভাবে, মানে মেকানিজমটা কিভাবে কাজ করবে, এটা একটা জানার ছিল আর কি। এখানে দুইটা পার্টে দুইটাকে এক্সপ্লেন করি। একটা হলো স্টেজ 1 এন্ড স্টেজ 2, যেটা হলো 90 ডিগ্রির আগে, আর 90 ডিগ্রির পর থেকে কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের ক্লাসিফিকেশন পয়েন্টে চলে আসে। তাহলে স্টেজ 1 এন্ড স্টেজ 2 তার আগে এখন আছে কি জিপি, যে 1%, না আমি এক্স্যাক্টলি মনে নেই পার্সেন্টেজটা, আর সেটাকে এখন রিপ্লেস হয়ে যাইতেছে ECL 1 এন্ড ECL 2, স্টেজ 1 এন্ড 2 দ্বারা। এবং সেখানে এখন যেটা হবে
যে forecast cash flow যেটা forecast করবে সেই অনুযায়ী 1% I believe it will be more the ECL perspective. স্টেজ 3 বা এনপিএল যেটা এখন হলো 90 ডিভিডি, এখানেও যেটা একটা অবজেক্টিভ যেটা ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে বা হয়তো পলিসি এটা মোস্ট লাইকলি উইল অলসো রিমেইন, যে স্টেজ 3 যখন এটা পাস ডিউ 90 ডিভিডি হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইম্পেয়ার্ড আর এনপিএল যদি দুইটা রিলেটেড টার্ম, বাট এখনকার যে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন প্রভিশনিং স্পেসিফিক প্রভিশন যেটা রেজ করা হয় এনপিএল এর ক্ষেত্রে 90 ডিভিডিতে, সেটা তখন স্টেজ 3 তেই পড়ে যাবে অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী। সাবজেক্টিভ ক্যান ভেরি। এখন যেটা হলো যে আপনার স্টেজ 1 2 ডেফিনেটলি 1% and ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট অনুযায়ী ভেরি লাইকলি প্রভিশন উইল বি হায়ার। নেক্সট হলো স্টেজ 3। স্টেজ 3 এখানে একটা অপশন আছে যে ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট করে সেটাকে ডিসকাউন্টিং করে দেন ক্যারিং ভ্যালু এন্ড ডিসকাউন্টেড ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্সিয়ালটা হবে প্রভিশন রিকোয়ারমেন্ট আন্ডার স্টেজ 3। সেই ক্ষেত্রে এখন ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্টটা কিভাবে করবে? কারণ এখন বাংলাদেশ ব্যাংক রুল বেস 250 100% একটা আছে, এখানে কেউ যদি ম্যানিপুলেট করতে চায়, বাট আই বিলিভ ইন এ ট্রানজিশন পিরিয়ড ইভেন ফর দ্য আদার কান্ট্রিজ আই ক্যান অলসো সি দ্যার ইজ এ ফ্লোর মিনস এখন যে রুলটা আছে সেই রুলের চেয়ে যদি ইসিএল এর প্রভিশনিং ইন স্টেজ 3 তে ইজ লোয়ার দ্যান দ্য কারেন্ট রুল বেস, ইন দ্যাট কেস দ্য প্রভিশন উইল বি ক্যাপড এট কারেন্ট লেভেল। এন্ড এটাকে দেখার পরে এটাকে মনিটরিং হবে ফর এ সার্টেন ট্রানজিশন পিরিয়ড। ওয়ান্স দ্যাটস ইন এখন যে ক্যাশ ফ্লো ইজ রিলায়েবল, ব্যাংক সবকিছু করে এটা রিস্ক রাইট কাইন্ড অফ রিস্ক রিফ্লেকশন, দেন দ্যাট ক্যাশ ফ্লো ক্যান বি withdrawn. But till such time for a certain transition period, the rule based whatever amount will be can be remain as a floor for the bank. And এই প্র্যাকটিসটা আমি কি দেখছি অন্যান্য কিছু কান্ট্রি এটা ফলো করছে in a transition period. Thereafter gradually they have removed that floor, and it was left to the individual bank to determine the provisioning amount. আমার মনে হয় আমরা কনক্লুশনের দিকে আসছি। শুধু একটা জিনিস আমি জাস্ট 1 মিনিট নেই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন যে রুল বেসড যে ইসিএল মানে প্রভিশন ক্যালকুলেশন আছে, সেখানেও কিন্তু সাবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া আছে, যতই আমরা বলি রুল বেসড, বাট স্টিল ওখানে কিন্তু একটা পয়েন্ট আছে যে সাবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া এগুলোর জাজমেন্ট ইউজ করে ব্যাংক ক্যান ডু অ্যাডিশনাল দিস এন্ড অন টপ অফ দ্য মিনিমাম। সো ইসিএল বলি আর এখনকার মডেলই বলি যে রুল বেসড যেটা আমরা বলতেছি, আলটিমেটলি ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনাল গভর্নেন্স অফ দ্য ব্যাংক অ্যান্ড দ্য মানে অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটির সাথে জিনিসটা ডিল করতে চাই, সেটার সাথে কিন্তু রিলেটেড। মানে আমি স্টিল কিন্তু যখন নতুন এই মডেলটাতে আসবো, ইসিএল মডেল যেটা বলতেছি আইএফআরএস বেসড, এখানে তো লট অফ সাবজেক্টিভিটি রয়েছে। সো ডেফিনেটলি যদি এখানে আমাদের ম্যানেজমেন্টের অ্যাপ্রোচ মানে টু কমপ্লাই উইথ দ্য রিয়েলিটি, এইটাতে যদি কোনো কম্প্রোমাইজিং কোনো অ্যাটিটিউড থাকে, তাইলে কিন্তু যত মডেলই আমরা ফলো করি না কেন, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট উইল নট রিয়েলি ব্রিং এনি fruitful something result for the banking sector. Okay, then thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you.